Yo, moi, j'ai du vent, donc au frais aussi. Bah, ça va, tranquille. Bah, nous, là, il n'y a pas un brin de vent. Laisse tomber, j'ai deux ventilos et la clim. Allez, comme ça, au moins, je suis au frais. Oui, autrement, il fait au moins, je sais pas, quoi qu'il fait. Ouais, il fait 34 degrés dehors. Laisse tomber. Je vais mourir. Bah, c'est pas, ça part pas ça va pas à la piscine, Flamme. Ma femme et mon fils, ils sont allés à la piscine. J'avais la flemme, trop chaud. Laisse tomber. Ça va, la clim, tu l'entends ou tu l'entends pas, Flamme? Juste pour savoir. Si t'es encore là, évidemment. J'essaye d'y aller, mais bon. Ah, moi j'avais trop la flemme. Je l'entends pas, je crois. Bon, bah ça va, nickel. Oh, j'ai un ventilo euh, qui est juste là, posé sur mon bureau. J'ai la clim qui est juste là, derrière là. Et, et là, il y a un ventilo. Et il y a tout qui tourne à fond. Laisse tomber. Bon, allez. Je vais essayer de terminer la troisième enquête. La troisième enquête sur les 6. Bon, jusqu'à présent, j'espère que j'ai pas fait inculper des innocents, mais bon, on verra. Allez, le bain de sang. C'est parti. Ouais, toi, tu joues à quoi en ce moment, Holmes, Flamme? what happened? I feel Toujours, c'est pas toi qui fais du Hades? deathly. And you look it. Let me examine you. Please don't tell me that you've returned to your old habits. Putain, j'entends plus la clim que le jeu. The temperature appears to be normal. Ah, ça, c'est ce soit Hades et Knight. Hades, je vais peut-être l'avoir. C'est pas sûr. Hollow Knight. The Pépé. pupil is dilated. Ah, il s'est drogué. Ah, il s'est drogué, le petit. I need to concentrate and count the heartbeats. I need to concentrate and count the Ah, il faut heartbeats. que je chic à chaque fois, là? A weak pulse, around 50 beats per minute. Hades, franchement, je sais pas ce que ça va donner. J'ai vu Is it quelques dying, lives, mais Holmes? y The jouer, pulse je sais rate pas is ce que ça dropping. We donne. need to get you to the hospital immediately. The antidote. Give it to me. The L'antidote. antidote? You mean that you're poisoned? Now. Sur Hades, je voudrais bien voir. Here. Oh, mais je l'ai demandé. J'ai demandé à Don't tell l'éditeur me that you s'il did this voulait to bien me le yourself. filer, autrement, bah, je le prendrai. Hemlock and Datura. I was compelled to. Holmes, Parce que je crois qu'il est pas bien imagine if cher I'd en not plus. returned home when I did. What might have happened? I knew that you would. Mr. Holmes, Inspector Lestrade is here to see you. Mr. Holmes is unable to see anyone at the moment. He is unwell. A good day, Inspector. Ah, Mr. Holmes. Ah, mais là- Glad to find you here. I need your help. This is a strange one. We have brought in two young bankers from the Je sais pas city, combien il est sons sur of PC, lords, members Hades. of the chamber, and so on and so forth. They were found stranded in a rowing boat that was drifting on the Thames. A romantic escapade with an unhappy ending, Lestrade. What? Well, yes, they were both in the bath, but what? As I said, And they were tied together. you are lacking in imagination, Inspector. Well, no, I'm not. Anyway,
There was a banner flapping about in the boat with the RMS Oceanic printed on it and signed by the Merry Men. The Oceanic. Isn't that the largest steamer ever built? Ah, c'est le Yes. Titanic, le plus gros. These Hein. two young banker chaps are sons votre of the époque. owners of the White Star Line, the company that built it. There are rumours of corruption. I'm not interested in politics, Lestrade. I'll keep it then. Here's another one that's a bit more complex and maybe to your liking. It's a murder, but we're unable to find any weapon. We haven't touched anything. It's at the Roman Baths in Strand Lane. A murder, a vanishing weapon, the Roman baths. That's for us. Watson, fetch your hat. Attends, il y a 2 secondes, il était mourant, là, le Sherlock Holmes. Là. Mort de rire. Oh, vas-y, on y va. Oh, putain. Oh, même la clim, elle a du mal à baisser la température. Il fait 27 chez moi. Oh, laisse tomber. Ça va être compliqué. Oh là, laisse tomber. Ok. Ouais, ok. J'ai même le chien, il est en souffrance. Oh, il s'est mis devant la clim, le chien. Beautiful place. With a dreadful murder. The body of Sir Rodney Bentcliffe is still in the steam room. It has not been touched, per your usual instructions, Mr. Holmes. I shall be waiting for you here, but please hurry. Les Are you able suspects. to identify the men who were with the victim in the steam room? Yes. The manager of the bath, Sir Gregory Pitkin, a lad from the city council, Garrow, and an archaeologist by the name of Blinkhorn. I think the plump one, Garrow, did it. He doesn't seem right in the head. Well, we shall see. Ah, moi, c'est le chien, moi, ça va. Moi, j'ai mes ventilos et tout. Ça me souffle dans le dos, ça me souffle sur le côté. Et la clim, elle rafraîchit la pièce. C'est surtout le chien, quoi que. Le chien, il est en dep. You found no murder weapon? No, and that's why I called you. All 3 witnesses and the victim were locked in when the murder occurred, and they remained so until we got here. We even had to pick the lock to enter. I see. Was there anyone else here, apart from those gentlemen in the steam room? Yes, Mais bon. a Mr. Phillips. He was Oh. the one who called the police. He'll be able to give you more details. Ça baisse, ça remonte la température. Je vais pas la mettre trop fort parce que. Oula, oula, ouais, merde. C'est sa sensibilité de la souris. Good day to you, Mr. Phillips. My name is Sherlock Holmes, and this is my colleague, Dr. Watson. Dr. Would you be Watson. so kind as to answer our questions? Certainly, sir. T'as une sale tête, t'es coupable, toi. Légère ride. Vie seule. Rutilant, ouais, ça veut dire qu'il est propre sur lui, ok. Hop là, donne ton papier, allez hop. Racontez-nous les faits, s'il vous plaît. Please tell us the chain of events from the start of your day. Everything that you can remember. The slightest detail may be of importance. Very well, sir. I came in at 6:30 this morning, and I opened the baths. I made sure that the room was clean, and I prepared the towels. The brazier was still burning. There was a fire burning all night. Yes, Sir Gregory ordered me to light the brazier yesterday. It takes some time until the room is fully heated.
The gentlemen had a meeting at 9 o'clock this morning. I wanted everything to be perfect. They'd been in the steam room for 20 minutes when I suddenly heard shouting. I ran to the door, but it was closed. I couldn't open it. So I ran out to the street to call for the police. One constable came up, and then there were others, and they picked the lock. Then Inspector Lestrade came along, and he told us that nothing should be touched. Did you receive any other visitors this morning? No one. Until these gentlemen arrived. Sir Gregory was the first. And then, while we were discussing work details, Sir Rodney and Mr. Blinkhorn arrived, and Mr. Garrow followed. What happened after that? I waited until they'd all entered the steam room, then I returned to the hall. The changing room door was open, so I should hear if they needed anything. You would have heard if someone had entered or left the steam room. Certainly, sir. These doors make a lot of noise. Les portes font beaucoup de bruit. Philippe s'est rendu à la poste pour envoyer un télégramme à 7h30 ce matin. Ah ah. Mais je croyais qu'il n'était pas sorti des termes. Vas-y, c'est où? Il est où le corps? These clothes belong to one of the suspects from the steam room. Moi, je veux voir le corps. Clothes belonging to one of the suspects. Oh, ça veut dire qu'ils sont encore à poil dans le machin? Non. Expensive clothes belonging to one of the men from the steam room. Champagne for a special occasion. Unopened. It was intended to be enjoyed after the steam session. Elle est pas ouverte. Tu m'excuses, mais là, elle a été ouverte, mon pote. Hein. Le bouchon, il est pas comme ça. Hein. An ice bucket to keep the champagne chilled. Ah, ces Anglais, ils savent pas boire, donc pour eux. Ah ouais. Ah, ils sont tous à poil. Bon, avec la serviette. Good Lord, Holmes. Vraiment. Death with a peculiarly Roman piquancy. Like the one you almost had an hour ago. Let us forget about that. Un peu trop d'héroïne. Oh, lui, comment il doit avoir chaud. Mr. Holmes? Mr. Holmes. Ils me font délirer. Mr. Holmes. Je t'ai mis le truc à fond. With the steam on, I'm unable to see even a few feet away. Ah ouais, là, c'est bon. Oh, c'est que à la vapeur. Attends. Hop, lunettes. Ah ah. One lens is cracked, probably due to the temperature of the brazier. These lenses are for myopia. The wearer is short-sighted. Normal, faut les reposer. Oh, toi, t'es un immigré, mon pote, et... Là, vous êtes tous là, Toi, tu me dis que t'es anglais, je te crois pas. Toi non plus. Toi non plus. The grid cannot be removed.
Attends, alors ça veut dire... Poussez-vous là. Peut-être une grille que je peux enlever qui pourrait faire office d'arme d'écrit. Non. Allez, on examine le corps, on a fait le tour. I should check this blood sample at Baker Street. This key was covered in blood. I should ask Phillips C'était about it. était couverte de sang. Ouais. There was only one hit from the weapon. It pierced the right eye straight through to the brain. Death would have been instantaneous. Non, 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 non. Pas mort sur le coup. Some dirt or earth. I'll take a sample. Well, death is very recent, between 30 minutes to 1 hour ago. Look, Watson. He was wearing a ring. He very Ambiance. likely removed it before the steam session. Tac, 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 tac. Je t'ai mis là le visage. The wound should not have bled so profusely. This pool is rather large. I think we have found all that we can here, taking into consideration the abysmal lighting. Constable, we have finished with the body. Oh, lui, We don't maintenant, have je le many leads plains. here. What concerns me is that we still have to find the murder weapon. Mr. Holmes? Please have the body removed without disturbing anything else in the room. All right, Mr. Holmes. Ah, Mr. I was Holmes. wondering, Holmes, it's fairly reckless to carry out a murder inside a closed chamber. Why do you suppose they did it? There are a great many possibilities. The murderer was in a hurry, or he is an artist, or a ghost, or he wanted to ensure that I'd be brought in on the case. Probably the latter. You are ridiculous. Do you know that? Ok, donc c'est pour ça en fait, il y avait quelqu'un qui a mis la fumée, la vapeur à fond, parce que moi j'y voyais que dalle, qui est rentré, qui l'a tué, et qui est reparti. Et ces trois clampins là, ils ont rien fait. Donc, l'autre est allé à la poste alors qu'il a dit qu'il n'a pas bougé de son poste. Le coupable, c'est l'autre. Ah, lui, il a du sang. It's horrible. So Rodney, he's dead. Can't we speak about it somewhere else? Blood traces wiped on the towel. I'm in shock. I don't want to talk. Bah, attends, ouais, je... It's horrible. I can't talk at the moment. T'es sérieux? Vous êtes sérieux, les gars, là? Ah ouais, bougez pas, attends, 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 attends. On va aller. On sort de cet enfer là. Là, il y a la clé là. Échantillon de sang prélevé. Oh putain, non, dites-moi pas que je vais devoir aller refaire le. Ok, je vais aller voir l'autre là. Il est où le pingouin là? Mr. Holmes, I should like to take the suspects to the yard. You can interrogate them there. Any objections?
Ah, vous attendez. Please wait, I need to do something first. Qui a apporté le There is a champagne? bottle of champagne on ice in the changing room. Do you have any idea who left it there? There is? Are you quite certain? I didn't pay any attention. Do you believe that it's important? How many people have keys to the steam room? We have just the one key for now, which Sir Gregory gave to me. So, this morning you opened the steam room, and then? I put the key inside my desk, but when they called, I couldn't find it. It had disappeared. I don't know where it is. Did you leave the baths at any time, or receive any visitors? No, sir, I did not. Mytho! You are not telling the truth, Mr. Phillips. You left your work this morning, and you went to the post office, where you dispatched a telegram at around 7:30. But how could you... No, The telegram was for someone. Vous êtes viré. Mr. Holmes, it's I'll tell you everything. I left the baths at 7:20. My sister wrote to me yesterday, and she needed a reply, or our mother is unwell. Je suis sûr It que was t'as only pas for de mère en 20 plus. minutes, and I closed the baths on my way out. Did you receive a reply from your sister? No, she wasn't meant to. I just told her to pawn my old school uniform so that she could pay for the medication. Did you check to see if the key was still in your desk when you returned? No, I didn't. Please, Mr. Holmes, don't tell the police about this. Sir Gregory would give me the sack. I need this job. I see. Rien à foutre, frère, rien à foutre. Mr. Holmes. Ils me font délirer. Lolo. Tools used by archaeologists in their research. I will need these tongs. Pourquoi il a pris la pince? En outre, son intérêt archéologique et cette plaque de métal semble faire partie d'un tout. Pour l'instant, je ne suis pas en mesure d'identifier précisément ce tout. Eh ben, pas la peine de l'écrire. Tu l'écris une fois que t'as tout prêt. Archaeological findings. Old clay pots with numbers inscribed upon them. A shape has been cut in the plate. What should be done with it? Sherlock Holmes, il a que ses poches. Doc, hop, on voit le document. Cher ami, je souhaite organiser une conférence de presse au terme de Stanley. Le mois prochain, 1893 fut une année remarquable pour mes travaux en Égypte. Mais il est temps de me tourner vers l'archéologie anglaise, de braquer l'attention du grand public sur le trésor national. J'aimerais qu'un maximum de journalistes soient présents pour chroniquer cet événement, mais sous un jour favorable si nous sommes assez amène avec eux. Ouais, d'accord, ok. Je tiens pour l'occasion à rappeler ma vieille amitié avec Lord Blackmore et consacrer à cet événement les fonds spéciaux du Royal Archaeological Institute, Sir Rodney Bencliffe. Il y a rien qui demande de l'argent, ces gens. Non, non, je lis pas le journal. Hein.
Distinguer gentleman de la fortune de là, ok. Charme. Ok, influence sur l'histoire politique, certains acteurs de vin, autorité. Ok, encore? Oh ouais. Miraculeuse découverte pour les fouilles des termes romaines de Stanley. Ouais, en clair, il a découvert un truc. Et Hayek, il se sent plus pissé. À utiliser les pinces de forgeron trouvées à l'atelier. Ah ouais, pour arracher la plaque à tous les coups. Après, il faudra que je retourne chez Holmes. Archaeological findings. Old clay pots with numbers inscribed upon them. Ouais, c'était pas obligé de me le dire, j'avais vu. Photo négatif. Aswan. A glass plate negative is missing. It is a glass plate negative of an Egyptian statue. Non, tu crois? Glass plate negatives, a remarkable method for recording ancient civilizations. Ok, donc il manque un négatif. Normalement, là, on est bon. Hein, on est tout ok. Normalement, j'ai tout fait. Hop, 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 hop. C'est quoi ça? This area serves as Sir Rodney Okay. Bentcliffe's workshop. Ah, mais c'est con. Eh ben, Oh my on... god, are you alright? I wonder how this could have happened. Yes, it is somewhat treacherous. Fortunately, I am unscathed. To where does this corridor lead? To the frigidarium, the coal room. Barely unscathed and by a very small margin. La chambre And froide. treacherous is an understatement. Those stones weigh tons. We won't move them. It does not matter. If our investigation requires it, we shall ask for them to be removed. Oh, je t'y mettrai un bâton de dynamite. Merci. Bon, ok. Hop. C'est quoi ça, là? Exitus. Non. Et vous pouvez pas marquer exit, non. Exitus. Vous bougez pas, vous. The grid cannot be removed. G. Newell and Sons, steam specialists, Seattle, WA. Contrôle de la vapeur utilisé. Allez, on va les refaire cuire un petit coup, là. Ça va leur faire du With bien. the steam on, I'm unable to see even a few feet away. Mr. Holmes. Bon, à part... pas suspect, là. The grid cannot be removed. Mais si, j'ai la pince.
I found him. Moi qui l'ai trouvé, je I lui ai touched touché his les... shoulder, thinking that he was just asleep. Ah, maintenant tu parles. Ah, ok. If you have to interrogate me, I'd like to be dressed properly first. Oh, toi. I can't understand what happened. Am I allowed to leave? Attends, il y avait pas un truc là? The grid cannot be removed. Non, dis-moi pas que la pince c'est pour... Unopened. It was intended to be enjoyed after the steam session. Ah, attends, on va recommencer, on va la refaire celle-ci là. Hop, voilà, là. Tac, là j'ai rien à demander, mais ça là. À utiliser. Des pinces de forgeron trouvées à l'atelier. Ok, Dieu, je vais aller voir l'autre. Il va m'emmener tout le monde à Scotland Yard. Allez. Mr. Holmes, I should like to take the suspects to the yard. You can interrogate them there. Any objections? Non, pas d'objection. None, Lestrade. Examiner les affaires personnelles de Bain. Ah, ils sont où? Ah non, c'est au Comico. Baker Street. Bon, allez, on va aller faire l'apprenti chimiste maintenant. Arriver à prénommer Champagne. Champagne, arriver à prénommer. Hop. Selenite. White clay particles. Pyrite, otherwise known as fool's gold. Interesting. According to the color and its composition, I deduce that this sample is white clay. Now, I need to find which area near London this sample belongs to. The sample of dirt belongs to the White London clay region, located near the city of St. Albans. Analyse du sang, vas-y. Let us analyze this blood sample. This blood has not coagulated well. It seems very liquid. That is strange. Let us see what is inside it. Hydrogen peroxide will bring any foreign matter to the surface. I must take a pipette and place several drops of hydrogen peroxide.
water. This blood is heavily diluted with water. My analysis table. It is useful for my work. Ok. Centre liquide, champagne, arrivé à point nommé, centre liquide. Base. Champagne, centre liquide. Ok. Alors attends. Oui, la scène du crime. Hop, hop, on retourne au terme. Il y a un truc au terme que j'ai pas découvert. Ce qui est fort embêtant. These baths are becoming sinister. Oh, le mur invisible. Il y a un truc qui m'a échappé dans les termes. Examiner la table, ouais, ok. Et ça, ouais, ok. Donc là, il n'y a rien d'autre. C'est très suspect tout ça. Il y a un truc qui va pas là, il y a un truc qui va pas. C'est quoi ce délire? I should analyze this melted metal. The weapon is nowhere to be found. Ok, donc faut que je retourne.
Ça, faut que je voie aux archives. Hop. Les archives, go les archives. Oh, attends, je vais les prendre. J'arrive, j'arrive. Hop. Voilà. C'est horrible, mais c'est horrible. Les maps poulies sur laquelle on peut être là, Canyon des C'est Héros. exactement ce que je me disais. Cette map, elle pue le. Elle pue le whiskas moisi. Je suis là. Oh. Un petit truc frais. Ça fait du bien. Remarquable pour le travaux en Égypte. Condamné au meurtre, là sur les faillites. That is not the one I need. 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 Économie, Royaume-Uni, non. Transport, machine à écrire, pourquoi pas la dynamite, non. Histoire. That is not Ah the merde, one c'est I Égypte. need. That is not the Ah. one I need. That is not the one. Médecine, tuberculose, remède, non. Et c'est un bouge fort. Ah, 1893. Ok. That is not the one I need. Minecraft. Voilà, évidemment. Sorcier, concentre-toi un peu. Un minimum quand même. Le grand site de fouilles d'Aswan a duré plus de 3 ans sous la direction de Sir Rodney. Une momie a été trouvée, éniclée, ouais, placée dans une position étrange, debout, la main droite tendue, comme pour attraper quelque chose. Des particularités lui ont valu le sobriquet de la momie désespérée. À côté d'elle, cette phrase en latin, par l'œil, il fut puni, car il avait vu et n'en était pas digne. On estime que cette momie est d'origine romaine et non égyptienne, car la tombe contenait des symboles associés au mystère mitraïque. Bien. Here it is. D'accord. By the eye he was punished, for he saw that he was not worthy. Dreadful. Ok. Skip. Il fallait que j'aille. Voilà, il fallait que j'examine. This is a piece of metal taken from a brazier. It appears to be silver, but I need to be sure. If it is silver, it will be possible to melt it, since silver's melting point is at around 900 degrees Celsius. Let us compare this sample with a silver penny by testing it with acid. If it changes color to match the result of a reaction with a silver coin, then it is silver. Normal, on joue avec de l'acide. The
reaction is the same red stain. It is silver, Britannia silver quality. Ok. Ce qui nous indique donc donc là, attends, alors là, on va partir à Scotland Yard, on va aller interroger. Ah, le Brasero, hop, champagne Brasero, non. Brasero, très équilibré. Pour l'instant, aucune déduction. Good day to you, Mr. Holmes. Mr. Holmes. Bonjour, bonjour. Hop, laissez-moi appeler sa conviction. Les effets personnels de Ben Clift. This ring was most likely the one that Sir Rodney wore. He removed it before entering the steam room. An Egyptian symbol. It is a very old jewel. I see the join. This ring was repaired, and quite badly too, with silver. Why on earth would they wear such a ring? A very pertinent question. An old and rather dirty coin. Pièce romaine. A hand-drawn map. Rodney Bentcliffe's notebook. It may contain something of interest. The last pages were torn out. We must find a way of retrieving Sir Rodney's last lines. Watson, please prevent anyone from entering the room. But first, fetch me a pencil. To begin with, a few strokes of the pencil. Sérieux là, faut que je fasse tout le truc. And then to gently smudge the leftover pencil marks with a handkerchief. I'm sure that Watson won't mind if I use his. Aujourd'hui, j'ai failli trouver, ce serait une date à marquer d'une pierre blanche. J'ai failli trouver. Mr. Holmes, the coroner... But what are you doing? Tampering with the evidence? I prefer to make them talk. Today, I almost found it. This date will go down in history. Sir Rodney was about to make an outstanding discovery. Wonderful. I could retrieve only the final words. The rest of it is lost.
Perhaps the autopsy will assist us in that matter. I'm not sure that I can allow you to inspect the body now. I am sure that you must, Constable. Well, Voilà, mais mort de rire. Holmes, il s'est pris pour le patron. Rapport du médecin légiste. Sir Rodney Benclift, 63 ans, le globe oculaire droit a été perforé jusqu'à la garde par un couteau à lame incurvée, qui, pénétrant par la cavité orbitaire, a également endommagé le lobe frontal et le corps calleux pour finir sa trajectoire dans le cervelet. Oh, dégueulasse. Ça va pas donner faim, ça. Où elle a infligé des lésions hémorragiques. Des lésions, ça serait mieux. Toutes ces blessures ont provoqué la mort instantanée du sujet. Le lobe supérieur du poumon droit porte la marque d'une ancienne blessure remplie de muqueux et de débris de cils cellulaires pouvant correspondre à une infection chronique, sans doute causée par l'inhalation de corps étrangers dans une chambre funéraire. Des tissus putréfiés d'une momie ou quelque chose comme ça, ou quelques restes séchés de nourriture censés accompagner le défunt dans la tombe. Le restant du corps ne comporte aucun signe de dommage. Ok. Go l'autopsie. Attends. Go l'autopsie, mais sorcier. On a tout ça là. Hop, allez. Circulant le paquet gérant à monsieur Barkin. Cher monsieur, les intérêts que je représente imposent que la situation des termes change à 1. What? Pour l'heure, les fouilles du réfrigérateur demeurent sous votre supervision. Or, les travaux stagnent. Vous avez mis au jour aucun objet de valeur et nous ne sommes pas en mesure d'ouvrir le problème avec le public. Okay. Cette pièce est un élément indispensable pour reconstituer l'expérience des termes romaines. Je vous exhorte à achever votre travail dans les 2 mois à venir. C'est le temps qu'il vous reste pour mettre fin à vos recherches archéologiques et trouver un autre lieu de travail. J'ai trippé le truc là ou... An ordinary Un pencil. crayon ordinaire. Ouais. Ok. When Garrow found Sir Rodney dead, he wiped the blood upon himself. Et c'est pas essuyé, c'est... A phial with herbs. Do you know what it is, my dear fellow? It's the St. John's Wortflower, Holmes. It's commonly used as a drug against melancholia. However, an overdosage might lead to a rash or even hallucinations. On va devoir analyser ça. Carte de visite. Sir Gregory Picking. Sir Gregory Pitkin's visiting card. A fountain pen with solid gold trim. An embroidered silk handkerchief. RP. Y'a rien d'autre par là? Hein, allez hop. Direction l'autopsie. Examiner le cadavre. An unusual wound, inflicted by a curved knife, which resulted in instant death, as the coroner's report says. According to the coroner, there were no cardiac problems nor lung congestion, but there were traces of fungus, possibly contracted from the Egyptian tombs. Some light bruising caused by a rope. The bruising is in lines. They were caused by a rope around the waist. Sir Rodney was descending somewhere. The coroner observed no stomach nor liver disease, if we're to accept that Sir Rodney was an occasional drinker and 63 years of age.
What should we do next, Holmes? On va interroger les suspects, monsieur Watson. Locked. Locked. Personne. Good day to you, Mr. Holmes. Merci. Hop. Alors, attends. Tac. Ok. Garou, c'est lequel? Ah, c'est gros. Please escort this suspect for interrogation. Good day to you. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the murder of Sir Rodney Bentcliffe. Would you mind if I asked you a few questions? I am Tristram Garrow. Alors, mal rasé. J'aurais pu le deviner moi-même. Oh. Toi, tu transpires, c'est pas bon pour ta gueule. Buffy. What is your occupation? I am a counsellor at the district chamber. And what were you doing at the baths? Well, I follow the researches. I am interested in archaeology. You follow them? Yes. So many things happened and we need to know. Or perhaps it's better hidden. I beg your pardon, Mr. Garrow. I meant nothing by that. I apologise. What was it like to work with Sir Rodney? It was like working with a genius. He was a hard man, but then you know this world is hard. There are always people who want to steal from you. And he trusted me, but oh. Are you feeling unwell? Oh, I'm sorry. It is I. I remember. Oh, I feel so sorry. Do you need anything? I feel bad. I hear. No, nothing. I'm better now. Please try to recall what you saw today. The room was so hot. I had to remove my glasses. I was not feeling so very well in there. But you found the body. I saw the knife, you know, flying through the air. I saw the blood. I tried to escape. I don't remember. Saw the knife? What did it look like? Everything was as if in a nightmare. It all happened so fast. The knife was shining like gold. His ring! Oh, it should be destroyed. Why do you say that? It is a cursed ring, digging dark secrets. Really? It is after me now. I know it. I shouldn't have worked on it in the workshop. It's too late now. Did you place the bottle of champagne in the changing room? What? No. Yeah. We discovered some melted silver in the brazier. Did you put it there? It didn't help. The power is too strong. Had Sir Rodney exhibited any recent strange behaviour? Well, he had been rather secretive these past few days. Last Thursday, for example, I saw him leave. When he returned, it was very late. He showed me some
wet coins, Roman coins, and he started to laugh. This is the coin that he showed me. It is from the 3rd century. It must be very rare. No, I don't know. Thank you. Thank you. This will help me to calm down. Do be careful with the dosage. I will. I mean it. Garrow appears to be rather mentally disturbed. Either that or he is a good actor. Please escort this suspect. Merde, j'aurais dû appuyer sur B pour les déductions. Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and I am assisting the police with their investigation of the murder of Sir Rodney Bentcliffe. Would you mind if I asked you a few questions? Not at all, Mr. Holmes. My name is Percival Blinkhorn. Percival Blinkhorn. Déjà toi. Regard concentré, attentif. Hôtel, tenue de travail de peu de moyen. Ok. À travailler la terre. Ok. What is your occupation? I'm an archaeologist, specializing in the Roman period. I'm working on several excavation sites at present, including the baths at Strand Lane. Can you tell me more about the baths? Well, we're hoping to retrieve a great many interesting artifacts from the site, and to list any items of value before their eventual restoration and exhibition. And has it been successful? It has, thanks to Sir Rodney. What was your relationship with Sir Rodney? Well, I couldn't say that he was a kind man, no. But he was talented. I felt a great admiration for him, I must say. Was it your first collaboration? I had met Sir Rodney briefly once in Egypt, and I'd shared my researches with him. Surprisingly, my work did convince him to come here. He arrived only a couple of months ago. Surprisingly? Well, Sir Rodney was a cold man, and so very secretive too. But I learned so much from him. I can't believe that he's dead. How well were your researches progressing before Sir Rodney's arrival? Rather well. Oh! This letter reveals that Sir Gregory was prepared to put a stop to your work. Yes. But since Sir Rodney's arrival, he had calmed down. He allowed us to work. I'm not sure what they agreed on. What will happen now that Sir Rodney is dead? Well, I haven't thought about that. But if it's needed, I will fight to defend Sir Rodney's expectations. Te battre ou tu vas les irriter? Well, we entered the steam room and we all went to sit down. The steam was particularly dense, and I didn't see anything much further after that. I just heard Mr. Garrow shouting, but we all ran for the door and bumped into each other. I was very alarmed by this point. What did you do? Well, the door was stuck, and with all the steam, it was quite frightening. I was barely able to see my own feet. Garrow was covered in blood. Do you believe that Garrow killed Sir Rodney? Oh, no. Garrow couldn't harm a fly. Did you place the bottle of champagne in the changing room? No, I did not. We discovered some melted silver in the brazier. Did you put it there? No. Silver, you say? No, I don't know how it got there. Can you recall any recent event that would occur to you now as being a little strange? Well, yesterday we had a small argument. Is that all?
No. Sir Rodney informed me that he was to attend the London Archaeological Congress with me. Then he advised me of quite the opposite. And rather aggressively, too. Do you recognize this ring? Certainly. It's the famous Aswan ring. Sir Rodney brought it back from his last campaign in Egypt. And he kept it for himself? Sir Rodney has had his own particular ideas of archaeology. What can you tell me about Garrow? Well, he always looks so sad. And he has been acting strangely lately. He complains about voices and visions. I will keep an eye on him because I'm worried. Ok. Un objet d'argent a été fondu récemment dans les bras. Pourrait-il s'agir de l'arme du crime? Ok. Dans le bras zéro, notre volet, plaie étrange sans liquide. Plaie étrange et sans liquide, ouais. La présence d'eau dans le sang est due à l'humidité ambiante causée par la vapeur. Je n'explique pas encore la présence d'eau dans le sang, mais je suis convaincu que c'est lié à la façon dont le meurtre s'est déroulé. Ok. Note volée, traitement de carreau dans le bras. Arrivé à prendre. Ok. Donc arrivé à point nommé et note volée non plus. C'est étrange. Ok, traitement de garrot, ça c'est bon, on avait fait ça. Non. Champagne. Non. Plaie étrange, note volée non plus. Traitement de garrot, ça c'est bon. Note volée, c'est bon. Plaie étrange, c'est bon. Champagne, c'est bon. Ok. Il n'y a rien d'autre. Moi je dirais que la présence de l'eau dans le sang est due à l'humidité ambiante causée par la vapeur. Ce qui serait logique. De base. Please escort this suspect for interrogation. Good day to you, Sir Gregory. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the murder that took place this morning. Would you mind answering a few questions? Tell me, Mr. Holmes, will I need to stay here for very much longer? Oula, 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 oula. Mon pote, tu vas te détendre déjà. Rien à foutre de quitter. T'as beau être le bon Dieu en personne, il n'y a rien à faire. C'est quoi ces oreilles, mon frère? Va porter plainte contre ta mère hein, avec ces oreilles-là. Hein. Regard arrogant, ça m'étonne pas. Ouais. Dédain, ouais. Chevalier, ouais. Chaîne en or. Votre profession, rien. You are the manager of the baths, is that correct? Yes, I'm passionate about archaeology. I wanted to restore the ruins. My ambition is to open the baths to the public. Living archaeology can be a profitable business, although now I'm not so sure. I see. When do you wish to begin using the baths? When the archaeological researches are over, I will be free to complete the restoration. It is the usual process. What was your relationship with Sir Rodney Bentcliffe? We were not particularly close. He had an unpleasant temperament, suspicious, authoritarian, unkind. People possessed by genius may be forgiven for their nature, but not by me. Was he obstructive?
not at all. Everything he did led us to greater success. He helped us increase the potential of the building. Please tell me what happened this morning. The test that we performed this morning was a success. The steam was working well. But then, of course, that awful murder. What did you see? The steam was too thick to see anything. But ask Garrow. He saw the body first. Ouh là 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 là. C'était qui a mis le champagne Did déjà? you bring a bottle of champagne to the baths? Absolutely not. Sir Rodney did, I think. Yeah. Some melted silver was found inside the steam room brazier. Do you know where it came from? Silver? No. How was the work progressing before Sir Rodney's arrival? Rather slowly, I would say. Sir Gregory, could you please explain this letter? You expressed the wish to call off the research work at the baths. It was all about Blinkhorn. He was merrily digging away and taking very little care about it, ruining everything and finding nothing of any value. But the arrival of Sir Rodney changed your mind? Sir Rodney's work was extremely promising, and it was good for the bath's publicity. So yes, I changed my mind. Had Sir Rodney exhibited any recent strange behavior? Look, I'm not a suspicious fellow, but I think that he had professional interests elsewhere that he did not wish us to know about. Why should you think that? Where? I have no idea. But after all, it was not my business. Are you aware that Mr. Garrow is under a form of medication? Garrow? No, but I never liked that parasite. Do you believe him to be capable of murder? Well, he did have blood on him. Does that make him a murderer? Mensonge de 6 renards. Traitement de Garrow, combat de pique. What? Sérieux là? Ah ouais, non, non, faut pas que je recommence tout, hein. Ça va pas le faire, hein. Je le dis direct, ça va pas le faire. Ah, je suis pas d'accord. Pourquoi Sirner aurait-il caché quelque chose? Sa découverte a-t-elle pu consister le mobile du crime? Ok. Découvrez ce qui, où se trouvait Sirona quelques jours avant sa mort et faites la lumière sur son précieux secret. Non mais d'abord, attends, note volée, combat de picking, non. Combat de picking. 0 non, c'est étrange, non, 0 non, champagne, apprendre ouais. L'arrivée de Sir Rodney a certes sauvé le travail de Brenton, mais elle lui a coûté son indépendance et sa fierté. L'arrivée de Rodney a sauvé le travail de reconnaissant et heureux de cette collaboration. Ok.
Ça, j'ai fait un choix, mais c'était pas renommé, non. Traitement de garrot, non. Fait étrange, non. Champagne, non. Net volé, non. Bras zéro, non. Ok. Mais si je mets ça et plutôt ça. J'explique pas encore la présence d'eau dans le sang, mais je suis convaincu que c'est lié à la mort dont le meurtre s'est déroulé. Ah, c'est chaud. Ah, non. Restons dans le psychoptique. Ok. À localiser. Carte manuscrite trouvée parmi les effets de 1, elle indique le lieu dans les environs de Saint-Alban, au nord de Londres. Il est indiqué sur la carte Baker Street. Baker Street. Ok. Putain, bien analysé. Est-ce que j'avais quelque chose à examiner? Non. Alors attends. Now we have two maps. We must combine them properly. Watson, pack your bag. We are visiting a location in St. Albans marked on Sir Rodney's map. Donc là, trouver l'arme qui a servi à tuer. Hein. Ouais, mais ça. Trouver quelle découverte en a s'apprêter à faire. Trouver l'arme. Marrant, toi, trouver l'arme. Ça t'as le bon. Allez, go. Inspecter le site de fouille. This archaeological site has been abandoned. Why did Bentcliffe come here? This is the map of the site. We are at the heart of an old Roman city. Pratiquer le recul, c'est pas une arrêt quotidienne d'unité. Ok. Ainsi, l'entraîneur français de Dieu se trouvait sous une statue de Diane.
nanana. D'accord. À analyser 12 pièces à combiner pour former ce qui semble être un moule. Ok. À demander un livre sur les mystères de Mira. Ok. Ça c'est bon, là c'est bon. Ok. Ok, là il n'y a rien. Un cyclope. Vulcan, the god of fire and metalworking. The Cyclops, a one-eyed creature helping Vulcan at the forge. Ok. It is a statue of Minerva. Neptune, the god of the sea. Construction hooks. Construction hooks. Des crochets de construction à utiliser, mais à utiliser. Je vais pas rebâtir la cité engloutie, hein. It is a broken statue of a bull. Ok, il y a des mines là-bas. Ah, un autre bâtiment. Ok, non, étage. Faut pas te Sherlock Holmes sur Pékin, les gens des terrains m'a d'avoir mis les bâtons dans les. Après votre intervention, il s'est montré autant. D'ici quelques semaines, j'espère avoir une bonne nouvelle à annoncer au terme de ça. Je suis à deux doigts de découvrir une. Pour que votre parti pourrait s'amuser en effet la force de nos ancêtres et la nécessité de protéger notre empire face à toutes les menaces présentes ou futures, bien à vous, sire. Allez, un truc politique. J'ai mangé le sandwich au thon de Hobbes. Wow. Quelle information. This is a reproduction of an ancient Greek crossbow. Et qui n'a aucune envie de devoir repousser l'ouverture publique des termes
Un cas de cire revenait d'où sa mauvaise humeur. Y a rien. Voilà. On va faire plutôt comme ça. Ce qui serait plus logique. This is a reproduction of an ancient Greek crossbow. The door has been left open. Someone did not care or was in haste. Okay. The gastrophants were used with ropes and hooks for sieges. This is the map of the site. We are at the heart of an old Roman city. Il me semble que... Ouais. Il faudrait que je descende. Ok, donc là, il y a quoi là? This wall was covered with mud recently. What could be hidden here? Objet requis. I don't need the ropes for now. Excavating tools, a bucket, shovel, and brush. Ok. Et là, il n'y a rien. Donc là, on va retourner. On va faire ça bien, hein, comme un vrai archéologue. Hein, Gaz du laser quelque part, non? I can see now. Non, c'est bon. Alors. Frigidarium. It is located at the Roman baths in London. Someone took the time to hide the fresco, but what for? I need to visit this place.
Putain, il y a des trucs que j'ai pas. This railway is used to remove rubble from the site. Ok. This is a reproduction of an ancient Greek crossbow. Il me faudrait pas des outils trouvés là, par là, là. Les outils de construction. Ça m'est pas intéressant. Construction hooks. Hein. I don't need the ropes for now. Ok, donc là, je vais sûrement devoir revenir. The door has been left open. Someone did not care or was in haste. Là, rien d'autre, ok. Alors, donc, à utiliser, à la scène avant une statue milliardaire, ok. Ah, faut que j'aille, ok. À demander. Ok, donc là déjà il va falloir que j'aille trouver l'arme qui a servi à tuer, ok. Trouver quelle découverte importante sur Rodney s'apprêtait à faire, explorer. Déjà on va à Baker Street. On va aller analyser les... Space. Analyser. Direct cube. There are 12 pieces here. Let's try to gather them. I will count this piece as a starting point.
Ah, ça va me rendre fou. Ça va bien avec ça, avec ça. Ouais. Ok, alors après... Ok, donc les 4 duos sont bons. Euh,
Galère. Donc ça va aller avec ça. I will count this piece as a starting point. I will count this piece as a starting point. Ah non, mais non, mais là. Ah.
Wouah, cette embrouille. Ok. It is a mold, and it is ready for casting. Oh là là. The mold is prepared for casting. We just need to fill it with certain material. Sir Rodney has made a reconstruction of the mythical golden knife. He seemed unafraid of maledictions, and yet... The mold is prepared for casting. We just need to fill it with certain material. Half a glass of water should be enough to create a plaster solution. Now let us see what we have here. This knife is very similar to that described by the coroner as the weapon that killed Sir Rodney. You should not leap to any hasty conclusions, Watson. Alors, les étranges formes du moule. Il a servi à créer l'arme du crime. Déterminer si nous pouvons créer un couteau d'argent avec des matériaux trouvés. Ok. Let us try to create an object from silver by using the mold. It will take a minute to melt the silver with my gas burner. Done. Now I can proceed further. The mold is hot. I should wait for it to cool down. Done. Now I can proceed further. A homemade silver knife. Excellent. We have created a knife with the silver that we found. It could have been used to kill Sir Rodney. It was extremely clever to create a weapon that could dissolve at the scene of the crime. Ouais. L'assassin dissimulé dans le envahi par la vapeur après son crime. Il a placé le couteau dans le brasero pour le détruire. Tout l'argent fourni que nous avons trouvé.
Ok. Ok, ok. Est-ce que... Hop. J'arrive. J'en ai pour quelques minutes. À tout de suite. Voilà. C'est horrible, mais c'est horrible. Les maps pourries sur laquelle on peut être là, Canyon des C'est Roses, exactement ce que je me disais. Cette map, elle pue le... Elle pue le whiskas moisi depuis il y a 10 ans ou je sais pas quoi. Ouais, tu sais que le paquet de whiskas, il a gonflé quoi. Approchez-vous, on part atomiser l'ennemi. Ça, c'est quand tu ouvres la boîte de whiskas que tu goûtes, tu fais il est bon ce poulet. Oh, t'es dégueulasse, ça m'a donné des frissons. Alors, je vois pas de quoi tu parles. Je fais que des copains. C'est la merde. C'est la merde. Vous avez la confiance à ce que je vois. Présente Le votre bon vieux champion. gros caca du cassoulet Bien joué. moisi. Ah ouais, non mais Voyons. complet. Look around you. We got men and women that need a medical attention. Now get your asses in gear and do the right thing, or I'm gonna have to. Mais non. Ah ouais, je savais que lui c'était un bâtard. Ah ouais, congelé et tout, normal. Ah ouais, ok, 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 ok. Je vais me réveiller dans quoi, dans 500 ans, 600 ans? Allez, on est reparti. On va le terminer vite ce... Mr. Holmes, we've cleared the corridor to the Frigidarium. You can visit it now. Thank you, Mr. Phillips. Cool. All these events are bad for the baths. And my job. Frigidarium, allez hop. Chut. Et là, bam, ça s'écroule. Ah ouais, araignée. Perhaps I could find some clues by activating the flagstones. Attends, c'est... A hidden sign. Cool, 2 secondes. On la voit 2 secondes l'indice. Ok, navire. A hidden symbol. Ouais. Scorpion. J'espère que ça va pas me faire comme dans la momie là, t'appuies sur les trucs, ça fait sortir c'est. Le trident de Poséidon avec un symbole. Ok. Now I have all the clues to help me find where these symbols are leading. All I need is imagination.
Associer les éléments des 3 statues pour révéler leurs secrets. Pourquoi? The signs are pointing to J'aurais this pu bust. Sherlock Holmes dans une autre vie. Et que le pas. Non, j'aurais été un pilleur de tombes. Voilà, un pilleur de tombes qui a pas fait gaffe où il fallait aller. Par là, hein. What is this place? Quel est cet endroit? I am unsure, Watson, but everything points to the fact that it was the last place visited by Sir Rodney Bentcliffe. We are approaching the end of this mystery. Ok. Donc, non, alors ça c'est pas bon. Non. Explorer le treasure jardin achevé. Ok. A sack of crude salt. A broken glass plate. What is it doing here? I should examine it at Baker Street. How very Une peculiar. glacière. An ice maker. Why would Sir Rodney have brought such a device here? Oh, il pique tout. Ça c'est du sel, ok. Est-ce que là j'ai besoin? Non, ça là. Allez, on y va. J'espère que j'ai pas une momie qui va me tomber dessus. Mithras, the god, clothed in Anatolian costume and wearing a Phrygian cap, killing the bull. Ah, on fait de l'histoire. Oulala, je le sens mal le code là. This fresco resembles either a ladder or a hierarchy. This fresco resembles either a ladder or a hierarchy. A demandé un livre sur les mystères. Ah, ça, j'aurais fallu que j'aille à Scotland Yard là, pour demander aux autres. Hein. Oui, les tunnels trouvés, qui a tué, ok. Bienvenue dans la nécropole. Voir des nuits. Il manque une momie. The fire casts a shadow Le feu on the projette floor. une ombre au sol. Ok, le taureau. It resembles a bull. Donc si je dois faire ça... Ok, d'où la plaque. Ok, examine squelette. This shoe is not from the Roman era. It is medieval at best. This man was a tomb raider who met with an unfortunate end.
How dreadful. Judging by the broken orbit, this poor fellow met a death similar to Sir Rodney's. By the eye he was punished, for he saw that he was not worthy. Dreadful. De plus en plus étrange, ça veut dire qu'il y a une secte qui protège... Mummified bodies. We're in some type of catacomb. Ouais, alors, techniquement, c'est pas possible. Hein, la momie qui reste comme ça, Ah... The pillar collapsed a long time ago. The pillar collapsed a long time ago. That is the symbol of Neptune, the god of the sea. This shadow seems to represent a bridge. It is very similar to the face of Mithras. The shadows show us the way to go. We will find Mithras after Neptune, the bull, and the bridge. Ouh là 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 là, Neptune. Alors, non. Ok. A shovel, not from the Roman era. Mummified bodies. We're in some type of catacomb. Il parle pas. Mummified bodies. We're in some type of catacomb. We cannot go any further. Techniquement, on peut, mais bon. Yeah, okay. Mummified bodies. We're in some type of catacomb. Ok, donc Neptune, Taureau, Pont, Mirat, il me semble. Bon, ça, j'ai déjà tout examiné, ok. Donc en fait, là, il faudrait que je me rende à Alban. Je sais pas quoi là. À Alban pour... Hop. B. Hein? Pourquoi ça a disparu? Sel et glace. Hein, qui correspond. Les tunnels sous le feu contenaient du sel et des seaux remplis de glace. Ah, ça serait bien aller plus champagne. Attends. Champagne. Ok, bon. C'est un dissimulé, envoyé par la vapeur. Il a passé à côté dans le bras zéro pour le désespoir de l'argent que nous avons trouvé. Donc là, techniquement,
Temps. Ok. Donc on avait dit Neptune, Neptune. god of the sea. It is a broken statue of le taureau. Le pont. Anneau de fer. We should use these metal rings to help us reach the bridge pillar. We should use these Ok. metal rings Donc là, faut que je to prenne la help us corde. reach the bridge pillar. Ouais, c'est vrai. Ok. Escape. Donc là, normal. Allez, Holmes, cours un peu plus vite, s'il te plaît. Pitié. Nous nous battons contre la montre avant que. Ok. Et la corde qui est là. Ok. Donc, on va retourner pour faire le pont. Pas capable d'enjamber un tout petit truc, mais bon, c'est pas grave. On va rien lui dire. C'est un anglais. We should use these metal rings to help us reach the bridge pillar. Ah ouais, autant pour moi. J'ai oublié un truc. Il me faut de quoi le lancer. Ah, tiens, ça. I should use the appropriate object Il faut here. l'objet adéquat. Comment c'est qu'il faut l'objet adéquat? I should use the appropriate object here. I should use the appropriate object here. Ok. I should use the appropriate object here. Ah, je peux plus mettre. Non, vous déconnez. Ah ouais. The gastrofets were used with ropes and hooks for sieges. Those rings on the bridge are perfect targets. This one is ready. Firing your gastrofetes requires a lot of practice. J'arrête. This one is ready. The bridge is ready. Now I must cross it. Eh ouais, qu'est-ce qu'il y a?
Wow, 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 wow. Oh putain, le QTE de fou. Watson, come here. I have found something. Ça va, je m'attendais à pire en QTE en fait. Are we inside Nous the sommes dans le hidden temple temple caché of dans la Mithras, Holmes? Ok. I am not sure. We had better be careful. Il n'y a pas des trucs par... Wow! Examinez I saw symbole. this symbol in the tunnels underneath the Frigidarium. Which way should we go, Holmes? There ought to be some clues here. Let's take a look around. I saw this symbol in the tunnels underneath the Frigidarium. I saw this symbol in the tunnels underneath the Frigidarium. I saw this symbol in the tunnels underneath the Frigidarium. I saw this symbol in the tunnels underneath the Frigidarium. Grade initiatique du culte de Mira. Ah, attends. Ah, ça peut pas me laisser sur cette page-là.
Ça me rend fou. Ouh. Alors attends. Donc je suis arrivé là, donc c'est normalement le casque. Le casque, le casque, le casque. Donc là c'est le casque, après normalement c'est la bestiole. Pour l'instant on n'est pas mort. Ok, après la bestiole, on est sur la lune ou l'épée. Donc la lune. Roi soleil ou... Ok. Oh, what the fuck? On va passer par là. Je crois que ça revient au même, hein, il me semble. Enfin, bon. Ok. Ok, après le roi soleil, on part sur soit le chapeau, soit je sais pas quoi, soit une épée. Donc c'est pas eux. Ça c'est ça. Là, ok. Il y a que devant. Ah, ok. C'est fermé. Hop, donc on remonte et normalement, bah, on arrive et nous sommes... Tranquille les bruits, tranquille. Le poignard d'or, mais comment l'atteindre? Très simple, très très simple. Ok, donc déjà, on va aller par là. Watson, I need your help. Ah.
Ok. Alors, on désactive, on va revenir sur le premier. Hop, hop. Comme ça. Tac, ok. On va prendre, hop, Watson. Ah. Donc il y a lui derrière, normalement c'est pour voir ce qu'elle porte. We cannot leave now. We must retrieve the golden knife. This lamp is not old. The oil is still fresh. Perhaps Sir Rodney passed by here. No, I do not think so. Remember, he went no further than the catacombs underneath the frigidarium. The murderer left this lamp. Comment récupérer ton poignard? Mécanisme de...
Oh, ce délire, hein. Hop là, vas-y, allez. Vas-y. Merci. Et voilà, on prend le poignard. Golden knife of Mithras. A long-lost relic has resurfaced. Watson, it is time to conclude this case. Excellent. Now, we should find another way of getting out of here. Oh, attends, B. Poignard en or. Traitement, un autre volet, poignard en or. Ça fait... Ok. Mais il n'y a rien qui correspond. Ah, si. Sauf que si je fais ça... Non. Non, 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 ça ne le fait pas. Ok, donc ça, ça va là. Ok, donc ça. Expert chevronné, on est conscient qu'il va se faire voler le mérite d'une découverte majeure. C'est l'occasion d'une vie qui va lui passer sous le nez. Retour à l'enquête, s'il vous plaît, pas de... Allez, hop, Watson. Chut. Hop là. Donc on a le poignard en or. Et on a une hypothèse comme quoi ça serait... Sauf que... Sauf que... J'ai des trucs qui... Traitement de garrot, non. Arme moulée... Espoir, hein, mais n'a aucune envie de repousser l'ouverture, ok. Alors si je fais ça et je mets plutôt ça là...
Mickey, qui s'appelle que le propriétaire du temps, l'impact de la découverte l'en dépossédera à coup sûr. Le lieu deviendra un site de fouilles permanent afin de préserver les recherches, sans jamais fournir la manne commerciale Ah ouais, putain, il y a ça, ouais. Humilié par Rodney Pinkin Daesh, un plan limité d'expresser commercialement les termes par la même occasion, il estime en effet que le mystère de ce meurtre choquerait le public. Franchement, j'ai pas encore. Et ça va aller là, évidemment. On est que ça. Done. Watson, could you please use this negative and your photographic equipment to process the photograph? Allez, donne-moi une. Thank you, Watson. Now I must use reagents Oh to no. develop the photograph. Ah, ça va. Ice cream in the desert. La crème glacée en plein désert. We are Nous, c'est les indebted to the Romains qui ont Romans who développé cette developed the technique. Sir Rodney. Another archaeologist, most probably.
salt. Ice. The pyramids of Giza in Egypt. Ice cream. So that's it. Salt and crushed ice may help to create ice cream. Oula. Non, c'est pas ça. Non, non, j'aimais pas ça. Moi, je voulais ça avec ça. Quelqu'un tentait de reproduire de la glace selon la méthode romaine. Ouais. Déterminer s'il est possible de créer un couteau de glace avec les matériaux trouvés. Créer un couteau de glace. Ouais, on va créer un couteau de glace. Escape. If I wish to shape the ice knife, then I need to pour water inside the mold. Alors, off. De l'eau. Merci. Ok. Ice, salt, and then the mixing. It should be elementary. We need to reach minus 20 degrees Celsius to fully freeze the water inside the mold. Before beginning, I must remember that I have enough ice and salt for no more than 4 attempts. Ice, salt, and then the mixing. It should be elementary. We need to reach minus 20 degrees Celsius to fully freeze the water inside the mold. A block of ice. I have only to use my ice pick. Oh, look. The temperature is reduced. Ice. Ice, salt, and then the mixing. It should be elementary. We need to reach minus 20 degrees Celsius to fully freeze the water inside the mold. Saleté, va. We cannot be making it correctly. Let us try again and be precise with the timing. Ah, on verse l'eau. Ice, salt, and then the mixing. It should be elementary. We need to reach minus 20 degrees Celsius to fully freeze the water inside the mold. Before beginning, I must remember that I have enough ice and salt for no more than 4 attempts. Oh, look. The temperature is reduced. Ice, salt, Non. and then the mixing. It should be elementary. We need to Allez, reach arrête de minus 20 parler. degrees Ah, putain, Celsius ah, c'est to d'un fully freeze chiant. the water inside the mold. Tout ça parce qu'il a parlé. Ice, salt, and then
The mixing, Attends, on peut pas passer les which should be dialogues. elementary. Ah! We need to reach minus 20 degrees Celsius to fully freeze the water inside the mold. Before beginning, I must remember that I have enough ice and salt for no more than 4 attempts. Holmes, look. The temperature... We cannot be making it correctly. Let us try again and be precise with the timing. Ah, je vais péter un câble. Ice, salt, and then the mixing. It should be elementary. We need to reach minus 20 degrees Celsius to fully freeze the water inside the mold. Before beginning, I must remember that I have enough ice and salt for no more than 4 attempts. Holmes, look. The temp... Oh non! Non! We cannot be making it correctly. Let us try again and be precise with the timing. Ice, salt, and then the mixing. It should be elementary. We need to reach minus 20 degrees Celsius to fully freeze the water inside the mold. Before beginning, I must remember that I have enough ice and salt for no more than 4 attempts. Holmes, look. The temp... Excellent. Oh! We must check to ensure that it is adequately frozen. An ice weapon for a cold-blooded murder. An ice knife. A surprising and yet a very brilliant idea. It's the perfect weapon. It enables one to kill a man and then it melts. The only trace it leaves is a small puddle on the ground.
La vie de son certes a sauvé le travail de... Pékin s'attend à bénéficier des recherches de Rodness. C'est un archéologue, donc techniquement il savait. Techniquement il savait. Il savait comment faire ça. Cette arme-là. Absurde, condamné. Blanchard qui sait la découverte d'une poignard en or. Il a donc élaboré un plan. Ouais, allez hop. Il n'y a pas d'autre explication. C'était le seul autre archéologue. I'm feeling rather uncomfortable. Why have I been put into these cuffs? I fear that you had better get used to them, Mr. Blinkhorn. They are your reward for the murder of Sir Rodney Bentcliffe. What? No, that's a lie. It is regrettable, for you are a talented archaeologist. I will request that you are placed in a prison where you are unable to dig an escape tunnel. That is, of course, if they decide that you shall live. The consulting detective who salutes your intelligence in performing the perfect crime, yes, but also the gentleman who detests your motivation. You know nothing. You wish to be the one who would reveal this to the world. Is that the golden knife? How? I also like to dig, you see. I only followed your trail. Such a pity that there is always someone willing to steal your credit, wouldn't you say? And there was the chance of a lifetime. You had to take it. It was not to be shared. But now I am here, and there is no one who will stop the tread of justice, Mr. Blinkhorn. Goodbye. Là, c'est l'affaire. Joueur parvenu à la même conclusion. 77% joueurs y ont impartial. Ok. Bon. Moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Bah, peut-être ce soir, je reviendrai, je sais pas. Sur ce, qu'est-ce que je veux dire? Bah, sur ce, bah, je vous dis à bientôt. Merci à ceux qui sont là. Et peut-être à ce soir. Ciao, ciao!